Dziękuję bardzo Thank you very much tak ciepłe for przywitanie. this very warm welcome. Polska Poland rzeczywiście bardzo angażowała się indeed has been very much nie tylko na engaged, poziomie not only naszych przyjaznych, at the osobistych level of relacji. our friendly personal Bardzo angażowała relations, się w proces but it has rozszerzenia Unii also been Europejskiej very much engaged in the process pełnym of the przekonaniem, enlargement of the ponieważ European proces Union with full rozszerzenia Unii confidence, Europejskiej because the whole process traktujemy of the jako European Union wielką enlargement szansę we dla see całego as a great kontynentu w opportunity for wymiarze the whole continent cywilizacyjnym, in terms a of także w civilization wymiarze development, bezpieczeństwa but also strategicznego in terms of dla wszystkich narodów, które strategic security for all the żyją w tym nations bardzo that inhabit trudnym miejscu. this very difficult place. Spotykamy się dzisiaj w Dubrowniku. We meet here today in Dubrovnik, Jestem bardzo wdzięczny and za I'm zaproszenie extremely do grateful tego miasta for ponownie. being invited here to the city again. Dubrownik jest takim miejscem, Dubrovnik które is przypomina a mi place which w sposób reminds me niezwykle intensywny historię mojego miasta. of the history of my own city, Przyjeżdżam and z this memory is Gdańska, very intense. I happen miasta, to be które ma coming bardzo from podobną Gdańsk, historię. a city which shares Ostatnio a Norman very Davis, similar history to that of Dubrovnik. Recently, walijski Norman Davis, historyk, the Welsh on się historian, zawsze obraża, jak się mówi he always gets offended angielski, when somebody says that he's staram się English, tu być so I precyzyjny. try to be very precise here. Napisał książkę o So this Welsh znikających historian, imperiach. he's written a book about the disappearing Małych i empires, dużych. big and small. W naszej europejskiej historii takie In znikające our imperia European history, such disappearing powstające na empires which disappear at one time między and innymi emerge at others Dubrovnik i Gdańsk. were also included Dubrovnik Ich and Gdańsk. Gdańsk and najbardziej Dubrovnik were rzucającą also się w oczy such cechą, empires. jeśli chodzi And o the czasy most współczesne, striking characteristic when we nie talk potęga about modern gospodarcza, times is not the economic power, tylko znak wolności, jaki but the sign of freedom wymagał od mieszkańców tych miast nadzwyczajnego poświęcenia. Called or required of the inhabitants Kiedy of dzisiaj these rozmawiamy o wielkim cities sukcesie extreme Chorwacji, sacrifices. która When we talk about the great success of Croatia lada dzień today, stanie się Croatia, pełnoprawnym which will członkiem very Unii soon become a Europejskiej. fully fledged member of the European Kiedy dzisiaj w Union, Europie when słychać tak today wiele in Europe słów we hear so many words pochwały i of uznania compliments, dla praise, Polski, and która recognition and acknowledgement dramatycznych for odmętów Poland, who historii from the dramatic turmoils of history wyprowadziła los was able to swoich lead mieszkańców the fate na of its optymistyczną citizens prostą, onto an to optimistic często się path, zastanawiamy, then sometimes co we jest think, wspólną wartością, this common value, wspólnym przesłaniem, this common message które pozwoliło that w tak made skomplikowanych it possible czasach in i w such tak trudnym complicated miejscu times and such complicated osiągnąć places sukces. to achieve Sukces narodów, success. które też zostały the doświadczone success przez of historię nations that have wyjątkowo been ciężko. inflicted very Wydawałoby się, profoundly że by history. mieszkańcy tego regionu, It seems that the inhabitants of nasi this region, gospodarze our Chorwacji, hosts, the Croats, czy mieszkańcy mojej or ojczyzny, the Polacy, citizens of my country, co takiego w nich Poles, what was it in them? było, co pozwoliło What was it in osiągnąć them that made it possible ten to niekwestionowany achieve sukces? this unquestioned Pragnienie success? wolności The wydaje się desire for freedom priorytetowe. seems to have been Kiedy the priority dzisiaj, for them. także tu w Dubrowniku, w And tych pierwszych today, wystąpieniach, Also here in Dubrovnik, pojawiają in się this first słowa niepokoju, interventions, when there are some niepokoju words o of Europę, concern, która jest ogarnięta words of kryzysem, concern about Europe, which is to in trzeba bardzo głośno i crisis, wyraźnie powiedzieć. Właśnie then tutaj w here Chorwacji, w in Dubrovniku, Croatia, in Dubrovnik, we should say it loud że and ludzkość clear przeżyła nie jeden that kryzys, humanity has gone through more than one że crisis, kryzysy ekonomiczne i that finansowe economic wpisane and są w financial logikę crises are inscribed, wolnych are narodów i wolnych part of państw. the logic of free nations and free I że nie states, jest jakąś and szczególną that it stratą is not any
extraordinary loss, or it is not any extraordinary danger or threat when we have a financial crisis, or when we see banks falling, or when there is a bit of a turmoil with that or this currency. That it is not that big of a threat when we have a financial crisis, even if they do flood entire crisis. What is the true threat for regions and for Europe is when people turn their backs to freedom, turn away from freedom. A genuine threat is when people start seeking solutions in conflict, solutions by means of conflict. We, the Poles and you, Croats, all of the inhabitants of former Yugoslavia, but also our guests from North Africa, they all know all too well that it is possible to live through more than one economic crisis. However, when we have a war at our doors, then many people do not survive this particular moment. This is not something that is as easily lived through. The European Union is an invention for peace and for unity and not for prosperity. The source of prosperity are not political pacts. The source of prosperity are not allies of countries. The source of prosperity is work. The source of prosperity is the freedom of trade and commerce. The source of prosperity is creativity, and the source of prosperity is peace. The source of prosperity are rights of individuals and the freedoms of people. The European Union is an ingenious, historically ingenious concept to finally close this black chapter in the history of Europe, that being the never-ending wars and conflicts, seeing these wars and conflicts as a means to solve problems. If anybody in Europe or if anybody in the Balkans would have or start having doubts vis-a-vis the European Union only because of the fact that we have a financial crisis, that would be a historical mistake, because financial crisis will keep on happening in the future. We will overcome this crisis. Once we do, there may be another one. But true problems, true tragedies come when somebody comes up with an idea to try to solve problems by means of tanks or by means of the superiority of the state over the market or the superiority of the police over the citizen. And this is why, when I congratulate our host today, I congratulate them on this extraordinary pace and this extraordinary determination on their way to the European Union. I would at the same time like to underline, being a head of a government of a country which or who is a beneficiary of being a member of the European Union, that actually the most important thing are the rules that people, nations, and states in the European Union follow, and not the formal membership in the European Union. It is the rules that are being respected that are important. The respect for freedom, for the rule of law, this is simply good business for everybody. One does not need to be inside the pact, to be inside an international organization, to be able to achieve outstanding achievements if the standards and the rules that have been adopted by the European Union are adhered to. I am convinced that in history there are no states and nations that are doomed. Poland is located in a very difficult
przodkom wydawało się, geography, że and jesteśmy some skazani of na nieustanne klęski. the generations of the past felt that we were simply Mieszkańcy doomed. Dubrownika i mieszkańcy The Gdańska citizens wiedzą, of że tak nie Dubrovnik musi and the być. citizens of Gdańsk know Jeszcze that this is niedawno not necessarily te true. klęski były wpisane Just recently, w these życiorysy disasters naszych rodziców were i naszych simply dziadków. part of the life stories of our parents Ale and our grandparents. teraźniejszość pokazuje, że But the można present times podnieść się show that i it z is popiołów, possible to i z rise konfliktów, i z from nienawiści. ashes, from I tę conflicts, lekcję from Dubrownika hatred, i and lekcję that this Gdańska lesson dedykuję of wszystkim. Dubrovnik, and I would like to dedicate this Bośniakom, lesson of Dubrovnik and Czarnogórcom, Gdańsk to everybody, Macedończykom, to those from Bosnia, Montenegro, Tunezyjczykom, Serbia, Tunisia, Marokańczykom, Morocco, Libijczykom, Libya, wszystkim ludziom bez wyjątku, także tu everybody, reprezentowani everybody dzisiaj with no przez exception, swoich also all the przedstawicieli, people bo that are pokój, represented wolność here i in this dobrobyt room, because to nie są dary, peace, które freedom, and prosperity are not są gifts niedostępne dla that niektórych. are One not są dostępne inaccessible. dla They are każdego człowieka i dla accessible każdego to narodu. every human Trzeba being, to wykonać every tylko ten single nation. wysiłek, którego What one przykładem only needs to jest do is dzisiaj make dla that nas effort, między innymi that Chorwacja. type of effort Jeszcze that raz chciałem Croatia has pogratulować made. So let me again wszystkim congratulate Chorwatom all the Croat tego people marszu on their z march wojny i zamętu do from wolności, war pokoju and turbulence to freedom i and peace, członkostwa w Unii Europejskiej. and to membership Życzę in the wszystkim European takiej Union. And determinacji I wish everybody i the takiego same type optymizmu. of determination Dziękuję and the same level of optimism. Thank you very much.